Album ritratti, Lura Fiz-Zmien, Lura Fiz-Zmien, pajjiż motiħor, milli nafjien, titħabbek miegħu bla ma trid u kemm nixtieq ara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Nilqawkom lura għat-tieni parti ta' dan il-programm Lura Fiz-Zmien. Nisperaw li dak li jorinikom sissa ġabilkom u ġeddet memorji sbieħ. Ħanitkellmu xi ħaġa dwar xi ħaġa li ma ġratx f'Diċembru. Imma oriġinarjament semmorru lura għal żmien il-gwerra, żmien it-tieni gwerra, 1942. Kien il-15 ta' April tal-1942 meta Malta kienet qed tiġi assedjata kontinwament u bombardjata. Il-re ta' dak iż-żmien, ir-re George VI, missier ir-Reġina Elisabetta, ir-Reġina preżenti, kien biex jagħti unur lil Malta u l-Maltin biex jagħmel kuraġġ ukoll lil Malta u l-Maltin u l-dawk il-membri tas-servizz Ingliż li kienu qed iservu f'Malta u l-ibħra tagħha tal il-Malta dak li nafu bħala il-George Cross. Il-George Cross l-unur illi għadna nġorru fuq il-bandiera Maltija sal-ġurnata tal-lum. Ħanaraw il-filmat dwar l-għotja tal-George Cross. Kif se tindunaw? Fil-filmat se taraw il-soldati Ingliżi libsin uniformi tal-kaki għalkemm il-filmat huwa black and white. Se tindunaw li huma libsin bix-shorts għalkemm l-unur ingħata f'April. Għaliex? Għaliex għalkemm il-kitba ta' dan l-unur ħarġet uffiċjalment fil-15 ta' April, kien it-13 ta' Settembru, meta f'din l-istess pjazza hawnhekk warajja kienu skjerati s-soldati ġi moti l-unur fidej il-Chief Justice Dr. George Borge, illi rċivih fisem il-poplu Malti u wesebih f'din il-pjazza għal-poplu Malti kollu qabel ma ttieħed fil-pjazzezz tal-bliet u rħula Maltin biex jitgawda mill-poplu Malti u Għawċi kollu. It's a lovely day tomorrow. Tomorrow is a lovely day. Come and feast your tear-dimmed eyes on tomorrow's clear blue skies. If today your heart is weary, if every little thing looks gray, just forget your troubles and learn to say tomorrow is a lovely day.
Ir-reżistenza għall-bjena ta' Malta kontra l-għadu ingħatat il-ġieħ mistħoq fil-pjazza tal-Palazz imdamdma bil-bombi tal-għadu fejn il-Gvernatur u Kap Kmandant Lord Gord VC ippreżenta l-George Cross lill-poplu Malti. Il-Prim Imħallef, Sir George Borg, irċeva id-dikjarazzjoni f'isem il-Maltin. Wara, il-Prim Imħallef ħal kaxxetta bis-salib u blittra tar-Re George VI fuq il-podju sabiex il-poplu Malti ikun jista' jara dan l-unur għażiż sakemm jittieħed f'kull raħal u belt tal-Gżira. L-ebda poplu fuq wiċċ id-dinja ma żamm qiebes daqshekk bħal dawn il-Maltin leali u qalbiena illi issa qegħdin jaqraw il-kliem ta' ammirazzjoni tar-Re. I knew you were waiting in the street. I heard your feet, but could not meet. My lily of the lamplight, my own Lily Marley. Resting in a billet just behind the line. Even though we're parted, your lips are close to mine. You wait where that lantern softly gleams. Your sweet face seems to haunt my dreams. My lily of the lamplight, my own Lily Marley. My lily of the lamplight, my own Lily Marley. Album ritratti, Lura Fiz-Zmien, pajjiż natiqhom milli nafjien, titħabbab miegħu bla ma trid u kemm nixtieq ara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Nerġgħu lura għax-xahar ta' Diċembru u se mmorru bejn mill-ewwel sat-tlieta ta' Deċembru. Eżatt 29 sena ilu, 1989, meta f'Malta sar dak li suppost kien jissejjaħ Summit at Sea bejn l-Amerika u r-Russja. Bejn dak illi ħalla din id-dinja ftit tal-ġranet ilu il-President Amerikan George Bush u l-President Gorbachev. Kien dan is-summit, iċ-ċavetta illi intemmet il-gwerra birda. Ħanaraw flimkien. Kif qed jista' jinnota hawnhekk qegħdin naraw ħafna umbrell minħabba li hija xita nieżla kontinwa. Ġurnalisti qegħdin lesti biex jassistu għal dina il-wasla tal-President Bush biex għada fil-ħodu jingħaqad mal-mexxej Sovjetiku Mikhail Gorbachev għal summit tagħhom ta' Malta. President Sovjetiku għandu jasal Malta lejla ftit wara l-10 ta' filgħaxija. L-Amerikan jieqaf
Magnum Twin. Ekku il-President tal-Istati Uniti George Bush jinżel taraġġ tal-aeroplan u jiġi mill-President ċensu Gabone kif ukoll jibda s-salut ta' 21 tir. Jiġi ppreżentat lill-Prim Ministru Malti Edi Fenek Adami mill-President Gabone. U jiġi introdott ukoll mal-Arċisqof l-Speaker u mal-Ministri. Il-President Gabone jilestu għas-salut nazzjonali u d-daq tal-Unjiet Nazzjonali ta' żewġ pajjiżi. ċermonja qasira iżda kienet mistennija ħafna minna Maltin. Il-President Bush jitla fuq il-helikopter tiegħu akkumpanjat mal-Prim Ministru ixejjer lill-mistednin u lill-ġurnalisti jitilgħu fuq il-helikopter fi triqthom lejn Kastil. Amerikan kien sejjer. L-istess miżuri stretti ta' sigurtà tieħdu fl-arena tal-Indipendenza dal-għodu fejn niżlu ż-żewġ helikopters li fuqhom kien hemm il-President Bush flimkien mal-Prim Ministru Malti kif ukoll id-delegazzjoni Amerikana. Mal-helikopter tal-President mess mal-artres u leħ żewġ limousines tajru bandiera Maltija u oħra Amerikana. Mali żewġ mexxejja ħarġu mill-helikopter nataw merħba minn folla ta' nies li marret madwar l-arena sa fejn s'intendit ħalliet minn qawwiet ta' sigurtà biex tersa u tipprova tara lil mistieden distint. Hekk iż-żewġ mexxejja marru eskortati minn 8 membri ta' l-iskwadra tal-muturi tal-Pulizija lejn Kastilja. Fil-pjazza ta' Kastilja kien hemm folla kbira ta' nies tilqa' lill-President Amerikan u anke lill-Prim Ministru Malti. Fosthom kien hemm anke xi Amerikani waqt li kien hemm uħud li bdew ixejru bandiera Amerikana. Mal-ħarġu mill-karozza żewġ mexxejja selmu lil folla preżenti u telgħu lejn il-berġa ta' Kastilja għall-laqgħa ta' bejniethom. Jakkumpanjawhom kien hemm żewġ delegazzjonijiet dik Amerikana kienet tinkludi s-Segretarju tal-Istat Baker, l-Ambaxxatriċi Amerikana u għan-naħa Maltija kien hemm il-Konsulent tal-Prim Ministru għall-Affarijiet Barranin, Sir Everest Saliba, segretarju privat tiegħu, segretarju tal-Kabinet kif ukoll assistent personali tal-Prim Ministru. I'm not going to go into the detail of it, but we're doing what has been requested of us, and we're hopeful that the matter will be contained. Silja Bush u Fenek Adami sabu l-istess folla tilqaħħom u xi ġurnalisti li talbuhom kumment dwar il-laqgħa ta' bejniethom. How would you describe your meeting? How would you describe your meeting? Very hospitable meeting, very warm.
warm, friendly meeting. I learned a lot about the aspirations of Prime Minister the Prime Minister's aspirations for his country, the economic and the kind. It was a very good meeting. We thank you. And Prime Minister Fenekadami? Very positive meeting. Thank you very much. 62 li qiegħed iwassal lill-President tal-Unjoni Sovjetika f'pajjiżna. Nkomplu għal darb'oħra nħarsu ċerta kurżità lejn il-bib tal-arba ekku qiegħed jitfaċċa il-mexxej Sovjetiku Mikhail Gorbachev. Akkumpanjat mill-mara tiegħu Raissa, ekku huma sinjuri il-wasla ta' Mikhail Gorbachev, President tal-Unjoni Sovjetika, akkumpanjat mill-mara tiegħu Raissa eleganti bħal dejjem. Żewġ personaġġi li verament jispiraw is-simpatija. Il-merħba tal-President ta' Malta, Censu Tabone. Is-salut ta' 21 tir illi jakkumpanja mawriet ta' President l-istess ħaġa ġradda lodu. Qegħdin naraw ukoll niżel mill-ajruplan lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sovjetiku Edward Shevardnadze. L-interpretu naturalment li ma jistax jonqos f'okkażjoni bħal din jitilgħu iż-żewġ presidenti fuq id-dajs se jingħataw is-salut nazzjonali u jindaqqu l-inijiet taż-żewġ pajjiżi, l-innu Sovjetiku u l-innu Malti. Parti oħra minn dina il-ċerimonja naturalment se tkun l-ispezzjonar tal-Gwardja tal-Unur miż-żewġ presidenti. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа, товарищи. Mr. President, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, comrades. Хочу поблагодарить президента, правительство, народ Мальты за гостеприимство. I would like to thank the President and the government of Malta and the people of Malta for their hospitality. Еще хочу поблагодарить за быстрое решение в связи с нашей общей просьбой. Я имею в виду просьбу президента Буша и мою о предоставлении возможности встретиться здесь, у берегов Мальты. I also would like to thank you for the prompt response to the common request, the request of myself and President Bush, to make it possible to have a meeting here near the shores of Malta. И хотя мы встречаемся на кораблях, хочу вас заверить, что разговор у нас будет идти, я уверен в этом, о лучшем мире, как быстрее перейти от нынешней фазы развития международных отношений к более прочному миру на всех континентах. Although we will be speaking on naval ships, I would like to assure you that we will be speaking about peace. We will be speaking about how to move toward a better world, to move from a current stage in world development to a new world, to a better world for the peoples on all continents. Я придаю большое значение этой встрече. Мы надеемся, не отвлекаясь и не теряя время на формальности, провести большой разговор по тем вопросам, которые волнуют и наши народы, я имею в виду народы Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, но также и народы всех стран. We attach great importance to this meeting, and we hope that we will be able, without wasting time on formalities, to engage in an important discussion on questions of concern to our two countries, to the peoples of the Soviet Union and the United States, and also to all the nations of the world. Президент Буш и я договорились об этой встрече еще до того, как состоится официальный визит
советского руководителя Соединенных Штатов Америки. Мы считаем, что время таково и события развиваются так, что нужна большая динамика в наших отношениях, в наших связях, в нашем диалоге. President Bush and myself have decided to meet here earlier than the planned visit of the Soviet president to the United States, because we believe that recent developments call for more dynamic dialogue between our countries and our peoples. Именно поэтому мы здесь. So this is why we're here. Хочу еще раз выразить слова благодарности вам и всему народу Мальты. Надеюсь, мы в лучшем виде используем ваше гостеприимство. Let me thank once again you and the people of Malta, and I hope that we will be able to make the best use of your hospitality. Спасибо. Thank you. Спасибо. Спасибо. Just a few words. I think we've had a very good beginning of the dialogue. Я думаю, у нас было очень хорошее начало диалога. We've had an opportunity to meet together following the meeting of the heads of state, and I think both. Возможность сейчас провести встречу между двумя министрами после того, как была. Over there in the corner. We did. Did you? Good. It's a lovely vessel. Where do we go? Right here? Это замечательный корабль. Он пользуется у туристов. Yes, and tourists like it. I bet they do. It's beautiful. И неудивительно. Want to sit, so we get over here? No, I need you here. Why don't you pull a chair over there? I know, but say, приветствую. Just pull a chair back. I need my brains next to me here. Переклички, а в каком помещении примерно? Вы не знаете, вы еще не отобрали? Не окончательно. Не окончательно. Но далеко отсюда. Просим, пожалуйста. May we have a handshake, please, gentlemen? Ladies and gentlemen, I am convinced that a cooperative U.S.-Soviet relationship can indeed make the future safer and brighter. And there is virtually no problem in the world, and certainly no problem in Europe, that improvement in the U.S.-Soviet relationship
will not help to ameliorate. A better U.S.-Soviet relationship is to be valued in and of itself, but it also should be an instrument of positive change for the world. For 40 years, the Western Alliance has stood together in the cause of freedom, and now with reform underway in the Soviet Union, we stand at the threshold of a brand new era of U.S.-Soviet relations. Мы должны действовать очень ответственно, с тем, чтобы мы были на высоте вызовов времени. И мы не можем, тем более руководители таких государств, действовать как пожарники. Хотя пожарные команды... ليرجع ذاك الزمن من جديد. Semmuru sena lura, 30 sena ilu. Il-21 ta' Diċembru tal-1988. Aeroplan tal-Pan American fi triqtu bejn Londra u l-Istati Uniti sploda eżattament fuq il-villaġġ Skoċċiż ta' Lockerbie. Se nurkom dan il-filmat għaliex nafu li Malta ġiet implikata għax qalu li l-bomba telqet minn Malta. Skont dak li der fil-qorti, deru l-affarijiet kienu hekk. Kienu ġew akkużati li splodew l-ajruplan żewġ Libjani. Ħanaraw dan il-filmat li jsemmi wkoll lil dawn iż-żewġ Libjani li żgur se jġeddilna il-memorja ta' din xi ħaġa li żgur bikkiet lil ħafna nies. December 21st, 1988. In a few short, violent moments, 270 people died. 11 of the victims were killed on the ground in Lockerbie when debris from Pan Am 103 rained down on their streets and homes. The aircraft, luggage and bodies were scattered over a wide area. People from 21 countries filled these coffins. 189 of them were American. The investigation that started at this massive crime scene led investigators to two suspects, Libyan men, Abdel Basset Ali al-Megrahi and Al-Amin Khalifa Fima. Libya refused to hand them over until 1999. A year later, their trial began at a special Scottish court sitting in the Netherlands. They were accused of being Libyan intelligence agents and planting a bomb in a suitcase on the doomed flight. The prosecution's case was circumstantial. It was strong enough to convict Megrahi, but his co-accused walked free. Megrahi was sentenced to life in a Scottish prison. He appealed the conviction, but lost. After the Lockerbie trial, relations between Libya's President Gaddafi and the world began to warm. Libya paid compensation to the families of Lockerbie victims and accepted responsibility for the bombing. It abandoned its nuclear weapons program. Libya was considered open for international trade and diplomacy. In 2007, British Prime Minister Tony Blair met President Gaddafi and agreed to establish a prisoner transfer agreement, or PTA, between the two countries. Blair initially insisted it wouldn't include Megrahi. At that time, oil company BP also negotiated with Libya for permission to search for oil reserves off Libya's coast. But that exploration deal and the PTA were held up by one issue, Megrahi. Libya insisted he be eligible for transfer to a prison in his own country. BP lobbied the British government to secure the PTA so its deal could also go ahead, but says it never mentioned Megrahi. Eventually, Britain backed down, agreeing to a prisoner transfer deal without exceptions. In late 2008, Megrahi was diagnosed with advanced prostate cancer. He still said he was innocent and began fighting a second appeal, but he dropped that action in August in 2009 to focus on two other options. He applied for a transfer to a Libyan prison, and he asked for a compassionate release. On August 20th, 2009, Scottish Justice Secretary Kenny MacAskill announced Megrahi's transfer application was rejected.
but he would be freed on compassionate grounds because doctors estimated he had only 3 months to live. He is going to die. That same day, Megrahi boarded a plane for Libya and returned home to cheering crowds. In the days following, he was seen looking weak and unwell. 1 year later, the Libyan government says he is still alive, but very sick. Se nifqu għattini pawsa tagħna, pawsa ta' riklami. Għatfadlinna affarijiet sbieħ. U għattini parti, anzi għattilet parti, se nsejjaħ l-irbol mliżi. Kunu magħna minn hawn u ftit momenti oħra. Album ritratti, lura fiż-żmien, pajjiż ieħor milli nafir, titħabbek miegħu bla ma trid u kemm nixtieq impara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Li jerġa' dak iż-żmien mill